I said to my husband that, you know, the language is inappropriate. It's not acceptable. And I was surprised because that is not the man that I know. It's kind of two teenage boys. Actually, they should behave better, right? He was 59. Correct. And sometimes I said, I have two boys at home. I have my young son and I have my husband. Melania Trump gav natten mot tisdag sin första intervju efter avslöjandet om och anklagelserna mot Donald Trump. Och hon gjorde det klart för CNNs Anderson Cooper att hon ställer sig på sin makes sida. Även om hon tycker att det han sa i ljudupptagningen var olämpligt. Men hon säger också att det är möjligt att Donald Trump hetsades att säga de saker han sa. Och att det inte är någon tillfällighet att ljudbanden släpptes strax före den andra tv-debatten. As I said, it's many people from the opposite side that they want to damage the campaign. And why now? Why after so many years? Why 3 weeks before the election? It was left-wing and left-wing media. And you could see that, and the way it comes out was everything was organized. Every Friday something comes out. So they play. And it was hour after hour. I watched TV, was hour after hour bashing him because they want to influence the American people how to vote. Efter avslöjandet i Washington Post har 9 kvinnor trätt fram och berättat om ofredanden och övergrepp som Trump ska ha begått mot dem. Donald Trump själv har tillbakavisat anklagelserna och hans fru tror inte på kvinnornas berättelser. I believe my husband, this was all organized from the opposition. And with the details that they go, did they ever check the background of these women? They don't have any facts.